సో దీని రేంజ్ ఏంది? రేంజ్ వచ్చేసి 35 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది. 35 కిలోమీటర్స్. ఓకే. అండ్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ? బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చేసి మీకు 36 వాట్స్. 36 వాట్స్. ఓకే. అండ్ హౌ మచ్? 7.5 AH. ఓకే, 7.5 AH. ఎన్ని అవర్స్ ఛార్జ్ అవుతుంది? 1.5 అవర్స్ లో మీకు ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుంది. 1.5 అవర్ ఫుల్ ఛార్జ్. ఓకే. ఫుల్ ఛార్జ్ అయితే మీకు 35 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. 25 స్పీడ్ తో వెళ్ళొచ్చు. 25 స్పీడ్స్ 35 కిలోమీటర్స్ ఫర్ వన్ ఛార్జ్. అండ్ వన్ ఛార్జ్ ఎంతసేపట్లో అవుతుంది? హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్? 1.5 అవర్. ఓకే. ద సైకిల్ కాస్ట్? సైకిల్ కాస్ట్ వచ్చేసి మీకు 33,000 అవుతుంది. 33,000. ఓకే. సో మాక్సిమం కెపాసిటీ, maximum load capacity 90,000. no 90 kgs. Sorry, 90 kgs. 90 kgs. Okay. So front and back disc brake. Front and back. Okay. ఇది మోటార్ వచ్చేసి 36 వాట్స్ 250 వాట్. 36 వోల్టేజ్ 250 వాట్స్. ఓకే. గేర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా దీనికి? 5 మోడ్స్ ఉంటాయి. 5 మోడ్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడ్ వచ్చేసి మనకి 5 స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే. ఇది బటన్. ఓకే. Okay. Mode change చేసుకోవచ్చు. So mode changing and then 5 modes basically. 5 modes. Okay. Each mode every 5 speed will increase. Okay. Okay. So that's the walk around of the iSwitch e-bike. I hope you enjoyed this video. If you do so, please like and subscribe to my channel. This is Kevin signing off, and see you in the next one.